கொஞ்சம் கஷ்டமா ட்ரை பண்ணலாம். It's going to be a long word only. Transportation. Okay, and எல்லோரும் ஸ்பெல் பண்ணலாம். Let's do the syllables technique. So first எல்லோரும் கவுண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வேர்ட்ல எவ்வளோ பார்ட்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ syllables இருக்கு, and சொல்லுங்க. 4. Okay, 4 parts இருக்கு. Transportation. Good. Let's start with the first part. Trans. Amazing. So in the part is easy to spell because it is just sound and the letters match. So in the tricky part illa. Now por. Wonderful. Okay, we have P-O-R. Now we have te. Te. Good. So in the part is just T-A. Last we have the shin sound. Amazing. Please kay tattunga because எங்களோட கிளாஸஸ்ல in our company class minds இந்த ஷன் சவுண்ட் கத்து கொடுக்கிறோம். ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த ஷன் சவுண்ட் தெரியல. in lot of English words you have this ending T-I-O-N, right? and நிறைய பேருக்கு இது தெரியல. they don't know that if it's the ஷன் sound we have T-I-O-N. why? because sometimes letter T and I சேர்த்தா அது ஷ சவுண்டா மாறிடும். You can see this in many words. You see vacation. I'll give you another example. There is a word called potential. Inga and the sh sound T-I. So T-I-A-L. So idu nariya perku theriyadu. They just memorizing, okay, in the word la T-I-O-N. But it is a pattern. So you got that. So that is amazing. So shall we spell the full word together now? Transportation. Okay, சில பேர் ஸ்பெல் பண்ணீங்க, சில பேர் I think one letter ஒட்டிட்டீங்க, but amazing job. Please கை தட்டுங்க, clap for yourself. Because see, in today's session you are spelling such long words and you might have not even known these words before. See, it is just trying based on sound. And we'll talk about something else. Words எப்படி கத்துக்கலாம்? Can I have an answer? Words எப்படி கத்துக்கலாம்? I just want an answer from all of you. Please just கத்தி சொல்லுங்க. Words எப்படி கத்துக்கலாம்? Maybe stand up. அப்புறம் சொல்லுங்க if you have an answer. I want okay, one answer from this side, one answer from this side. Friends encourage பண்ணுங்க. So words எப்படி கத்துக்கலாம்? ஒரு பேர் ஃப்ரண்ட்ல வாங்க. இது ஒரு ஈஸி क्वेश्चन தான். There is no right or wrong answer. Just கேக்குறோம். Words எப்படி கத்துக்கலாம்? So if you have words like you saw garden, transportation, இதெல்லாம் எப்படி கத்துக்கலாம்? Sound, okay. Pronunciation, okay. Words எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்? Next question. Books, okay. Booksல பார்க்கலாம். எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்? Dictionaryல பார்க்கலாம். Newspapers. So what are we trying to say? Words daily life la irukku. It is not just in books. Dictionary la mattumilla. In fact, when we were learning, naanga dictionary landu padikala. It's not like we sat and we flipped through the pages of the dictionary. Adu joyful ah irukadu. How did we learn words? Number 1, word games, as we told you. So if we have 10 letters, இந்த லெட்டர்ஸ் வச்சு எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ மேபி வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃபேமிலி கூட ப்ளே பண்ணுங்க. சிஸ்டர் சிப்ளிங் இருந்தால் ப்ளே பண்ணுங்க. அண்ட் வாட் இஸ் another வே? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வெளியில் போனால் லெட்ஸ் டேக் ஆர் ஸ்டோரி. ஸோ நாங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் போகும்போது அங்கே நிறைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் இந்த ஷெல்ஃப்ஸில் ஃபுட்டோட பேர் இருக்கும். அது கற்றுப்போம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீஸ் பேர்ஸ் நிறைய இருக்குது. அது ஸ்பெல்லிங் பீஸில் கேட்பாங்க. அது எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டோம்? அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து, ரைட்? ஸோ நாங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் போகும்போது அந்த ஐல் க்ராஸ் பண்ணும் போது நாங்கள் ஜஸ்ட் பார்ப்போம் அந்த வேர்ட்ஸ் அண்ட் நாங்கள் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபோன் இருந்தால் டைப் பண்ணுவோம், இல்லை ஒரு சின்ன பேப்பரில் ரைட் பண்ணுவோம். இந்த ஹேபிட் தான் உங்களோட நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். பிகாஸ் wherever you see words அது எழுதுங்க. மேபி ஒரு சின்ன நோட் பண்ணுங்க.
because all of these words will help you. And what is the next thing? It is the most important and the best way to learn words. What is it? Padikkirthu. And I'm not talking about physics, chemistry, biology. Do not worry. Do not worry at all. I am talking about books that are like stories, books about people's lives. யாரெல்லாம் இங்க ரீட் பண்ணுவீங்க? Books, stories. Newspaper யாரெல்லாம் ரீட் பண்ணுவீங்க? Amazing. So many hands up. So இங்கிருந்து தான் நிறைய words கத்துப்பீங்க. And also ஏன் books read பண்றோம்? It is not just words. ஒரு creative thoughts வரும். ஒரு creative thinker-ஆ ஆகலாம். ஸோ எல்லோரும் இந்த ரீடிங் ஹேபிட்டை கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணுங்க. ஸோ மேபி ஒரு ஸ்டோரி புக் ஃப்ரெண்ட்லேருந்து போட பண்ணுங்க, ஓர் மேபி நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுங்க வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா, ஓர் ட்ரை டு ரீட் ஸ்டோரி புக்ஸ். அதுதான் இஸ் வாட் வில் ஹெல்ப் யூ இம்ப்ரூவ் போத் யுவர் திங்கிங், க்ரியேட்டிவாக மாற்றும், அப்புறம் வேர்ட்ஸ் சொல்லி கொடுப்போம். அண்ட் வென் யூ ஆர் ரீடிங் வேர்ட்ஸ், ஸோ மேபி ஒரு சின்ன டைரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ எல்லோரும் ஒரு சின்ன நோட் புக் வச்சுக்கோங்க. Whenever you come across a new word, what do we usually do? So ஒரு புது word கேட்டா what will we do? Usually we will just ignore it. Okay, we don't know the word, I don't know what it means. But you should not do this. ஒரு புது word கேட்டா அது just note பண்ணுங்க. So maybe டைரியில எழுதுங்க, ஒரு பேப்பர்ல எழுதுங்க. இது பண்ணாவே நீங்க நிறைய வேர்ட்ஸ் கத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் இன் ஸ்கூல், ஆஃப்டர் ஸ்கூல், just 10 minutes spend பண்ணுங்க இந்த habit cultivate பண்ண. So that is what we did, and that is how we were able to learn. We made a word bank of 50,000 words. So இந்த words எல்லாம் groupsல போட்டோம். இது ஒரு another topic. Yeah, and in the topic of under curation, you take words and under words still a groups lapoto. So words that come under food, we have words that come under sports and many categories. Okay, ஏன் இது பண்ணணும்? ஏன் words groupsல போடணும்? So for example, I have the food category. Can everybody say food words? Food words. Pineapple. Watermelon. நிறைய fruits இருக்குது. Apple. Amazing. Okay. நிறைய words இருக்கு. Okay, wonderful. நீங்களாம் healthy-ஆ சாப்பிட்றீங்க, and that's wonderful. A lot of fruits, vegetable names. Okay, let's try another one. Animals. Tiger, lion. Amazing. Okay, list போயிட்டே இருக்கு. Wonderful. Okay, let's try something like colors. Colorsல எவ்வளவு words இருக்கும்? Okay. Amazing. So நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் colorsல maybe blue, black, white இருக்கும். Have you heard of colors like crimson, azure? இதெல்லாம் strange words கூட இருக்குது. So இந்த மாதிரி words கூட exist ஆகுது. And so why do we put words in groups? Groups ஏன் தேவை? Because it will help you remember the meaning of the word. In the word க்கு என்ன meaning? So what does this mean? So for example, if I am learning a new word, let's say I am learning a new word, it is an animal word. For example, let's take the animal giraffe. We all know this, but let's say you are learning this for the first time. If I put this in the animal category, in the meaning எப்பவுமே மறக்காது. So memorize பண்ண தேவையில்லை. For example, I'm learning the color that I said. There is some color called crimson, right? இது colors categoryல போட்டா, maybe ஒரு listல, the next time you hear crimson, what is crimson? Color. Great. So இந்த சின்ன விஷயங்கள் தான் will help change the way that you learn. So the small changes that you make will help you learn faster, learn quickly. By mastering words, we are able to do so many things. பேசுறது மட்டுமில்ல, writing. Words will help you in writing. Exactly. யாரெல்லாம் இங்க ஸ்டோரிஸ் எழுதுவீங்க? கதை எழுதுவீங்க? தமிழ்ல தான்.
So it's okay, not just in English, Tamil kuda. Yaralam stories எழுதுவீங்க? I see some hands up. Great. நிறைய பேர் எழுதணும். And when you are writing these stories, it is words, வார்த்தைகள், that vocabulary that you need to know. So இப்போவே நீங்க vocabulary, English words கத்துக்கிட்டீங்களா, then in the future writing ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், communication ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், அப்புறம் just confidence கொடுப்போம். So when you are talking to people, you do not have to be scared. எப்பவுமே கான்ஃபிடென்ட்டாக பேச முடியும். ஓகே, ஸோ நாங்கள் கம்யூனிகேஷன் பற்றி பேசியிருக்கோம், கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம், அண்ட் இன்னொரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் மேபி வித் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், ஆனால் திஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்டிவிட்டி. நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொன்னேன் about like the example in job interview. ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. Now let's take school level, and let's say you are joining school for the first time. என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தா? Name? Yes, what is your name? Okay, now this short activity is introduce yourself. What does this mean? உங்கள் பத்தி சொல்லுங்க. Exactly, self introduction. Now what do we normally say? In the question கேட்டா what do we normally say? சொல்லுங்க. Introduce yourself. Name? Yes, சத்தமா சொல்லுங்க. Class? Occupation? Yes. Okay, amazing. So நிறைய examples கிடைச்சிச்சு. So we got name, we got class, occupation, maybe the job that your mother or father does. But in this activity, we are going to try something different. Creative பண்ணலாம். When someone asks you introduce yourself, இது மட்டுமே சொல்லக்கூடாது. There are other things you can say. What are those things? For example, you like dance or singing. யாருக்கெல்லாம் dance, singing பிடிக்கும், art பிடிக்கும்? Amazing. So எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். Now, do you all know this word? இந்த word வந்து creative. தெரியுமா? Creative. ஒரு இங்கிலீஷ் word இருக்குது, creative. What does this mean? Creative means maybe நீங்க டான்ஸ்ல skilled, மியூசிக்ல skilled, இல்ல ஆர்ட்ல skilled. Creative people இந்த மாதிரி ஹாபீஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. So in introduce yourself, dance பிடிச்சா, it's not just I like dance. What can you say? I am a creative person. அது சொல்ல முடியுமா? Amazing. So one new sentence. ஆனா இந்த short sentence ரொம்ப impactful, because this is how you make a first impression on people. Okay, let's try another thing. We saw I am a creative person. What else can you say apart from name, job? What are you good at? For example, are you a leader? So நீங்க நிறைய projects பண்ணுவீங்களா? Friends கூட projects பண்ணுவீங்களா? So இந்த projects பண்ணும்போது you need teamwork, right? So team-ஆ work பண்ணணும். So what skill do you have then? You have the skill of teamwork. So அது ஒரு skill. So friends வச்சு project பண்ணுவீங்க, அது ஒரு skill, working with them. So what can you say if they ask introduce yourself? I have good teamwork skills. Amazing. So you now have a second skill, teamwork. So இந்த மாதிரி தான் creative-ஆ communicate பண்ணலாம். Communication is not just preparing and presenting your name, your standard, your school. Add creative things. உங்கள் பத்தி சொல்லுங்க, not just your name. What are your qualities? So let's do a short activity, and 3 student volunteers வேணும். We want you to come to the front, and I want you to introduce yourself. The exact same thing. So you can even use what we learned. I am a creative person, I have teamwork skills, and you can say anything else that you want to share. What are your interests? என்னெல்லாம் hobbies இருக்குது? Okay, I asked singing, dance, யாருக்கெல்லாம் sports பிடிக்கும்? Amazing. Okay, for sports, you can say this. I am an athletic person. So it is ATHLETIC, athletic.
What does this mean? உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் and you are a very active person. So maybe daily இல்ல நிறைய வாட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுவீங்க. So if you like sports, come and say I am an athletic person. Amazing. Okay, so மூணு volunteers வேணும். Quickly. I see. So you are telling us the answers there, but please front la vaanga. Okay, the three people who come to the front, neenga da role models for your friends. Moonu per venum. Who is going to be a role model for everyone in this class? Yarala leaders ah irukka poringa. Okay, nariya per vadla. We want just three people. Three people. Please vaanga. Okay, please vaanga. Front ku vaanga. This isn't even a huge stage. Just front la vandu ungaloda friends kitta share pannunga. That's all. Okay? Okay, are you going to come or should I pick students? I don't want to sound like a teacher. Please vaanga. Okay, anyone? Okay, the first, can we have a huge round of applause? Please kite that finger. Now, please just pay solunga. My name is Krishnaveni. Okay, நாங்க நிறைய schools and collegesக்கு போயிருக்கோம் and இது நிறைய வாட்டி ஆயிடுச்சு. So what happens is we call student volunteers to the stage and first time கூப்பிடும்போது யாருமே வரல. There are over 500 students in that school. யாருமே வரல. And then we call the second time. About 5 people came up. Third time கூப்பிடும்போது, can you guess how many people came up? Number சொல்லுங்க. 50, okay? Almost half the auditorium வந்துச்சு. So how much is that? Like 250, 300 students வந்தாங்க. What does this tell you? சில வாட்டி hesitation இருக்கும். நிறைய பேருக்கு communicationனா fear இருக்கு. Actually there is one funny thing. That is நிறைய பேருக்கு they are afraid of communication more than they are afraid of snakes. Snakes கூட பயம் இல்ல. ஆனா ஸ்டேஜ்க்கு வந்து பேசுறதுக்கு தான் பயம். That is very true. Not just here, I'm talking about the world. So many people. But it is students like her who start and give confidence to all of you. So after seeing her speak, I know all of you are going to come up. So yes, please introduce yourself. Ungal patti solunga and ஒரு creative line add பண்ணுங்க. ஒரு creative. My name is T. Krishnaveni. My father name is Tangavel. My mother name is Malliga. My family is very nice, but my hobby is IAS. Okay. You want to become IAS. So future IAS officer. So you can say I want to be an IAS officer. I want to be an IAS officer. I want to be IAS officer. So see, அவங்களுக்கு ideas இருக்குது. ஆனா she was not able to say it. So we will help you out. Don't worry. So her future ambition is to be an IAS officer. அது இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லலாம்? I want to be an IAS officer. That's it. Great job. Please continue. I want to be an IAS officer. Amazing. In my creative hobby is dance. My play hobby kabaddi. Kabaddi, amazing. So sports. So you can say I am an athletic person. I am an athletic person. Amazing. Please please kite தட்டுங்க and you can return. So see, she is an example of a leader. The person who starts and motivates other students. Okay, so did we listen to what her interests were? She wants to be an IAS officer. Her creative hobby is dance. So we didn't say that. All I said, I gave the word creative. Look how she used it. Creative hobby as an adjective. Amazing. And then she said she plays kabaddi. She's an athletic person. So wonderful job. And unnoru student volunteer kandipa venum.
and you saw your friend do amazing. Again, even if you do not know what to say, we will help you. Naanga help pandrom. Please come up, especially in the side lande oru volunteer venum. Please come up. Hide panadinga. We can still see you, so hide panadinga. Please come up. Yes, front row. Please come up. Yes, ellarum kai tattunga. We have a volunteer. பேர் சொல்லுங்க அப்புறமா உங்களோட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. My name is Subhasarita. I am studying 9th A. My father name is Subramanian. My mother name is Bhakyam. My hobby is singing. My aim is a teacher. My aim is to become a teacher. Yes. I am athletic for running. Great. So I'm an athletic person and I like I like running. Amazing job. Anything else? Next, What subject do you like? What is your favorite subject? maths. Yes. My favorite subject is maths. Okay, யாரெல்லாம் maths பிடிக்கும்? My Everyone please listen, she's still continuing. I have a good teamwork skills. Amazing job. So she likes doing projects. Amazing job. Thank you so much. Everyone please kite the finger. So did you all see that transformation? Maybe you do not know what you want to say. We will help you. So she said, I have good teamwork skills. I asked her, projects panna pudikuma? She said yes. That is the skill itself that we want you to learn. Okay, so from today's session, what we want you to take away is, Ninga yellorum leaders agalam. Yellorum confident speakers agalam. What you have to do is, it's just about practice and enjoying what you do. Idu oru subject mari you should not learn it like this. In fact, what you should do is, idu oru language mari kathukanum. So when I'm talking about English language and communication, it is not just speaking to people. Idu oru opportunity for life. So in the communication skills da உங்கள் லைஃப்ல பெரிய பெரிய இம்பாக்ட் பண்ணும். So from today onwards, we want you to remember the small tips. So books read பண்ணுங்க, daily ஒரு reading habit cultivate பண்ணுங்க.